Tala falava Samoa, ma anole ngā lulu i tiute ma whi au le nei aso, ai alo mai au se whaapoponga fo ili nei o Samoa taulongolongo. Tu moati a tātou tala. Le aso sa tala i nai ofisa fono whaawai, hali tu malo vai maunga numera lua, ma sa awa i ailau Samoa taulongolongo mo se tātou ripoti. O le aso sa sala i nai le ofisa whaawai wha i tu malo a le tu malo o vai maunga lua, sa awa i ai le mamalu o le tu malo. O le minister tina matama i tai a tina e o afio anga maanga fesua tai, afio nga laki la mosi telesio, o le whaipule le tu malo afio nga le nati Victor Tamapua, ma le loa loa sa muli mawina le wha moe moe tāua, o le sauni ngā loto tai ina e le susunga le whapea ngainga, semi koe wa whatua fe i se upu whaalia nganga e sufia i le anga le lei whaaliari o le atua i ona tangata, ai mai se o le whaafetai ai o le malo, o lo watula i mai i se lato whaama i te inei tū tāua, mo i tū malo tai tasio Samoa, mai e sa tōngi maa o mai le whaatino ina o le wha moe moe tāua. E nau le tangata ata mai e whaatino loa, o wale toi whaatali. Lewa o mai le teime o le atua, o te tau maono me ai. Nai ngai o le atua, le fu tau fu. Pai mali mamalo le nei mafutang. Le fu se au le tala le lei, mo i tātou. O le nei ngā luenga mātonga o fie, malona wha moe moe, o tātou iai le nei tai au. O ngā luenga, ma le whaatinonga le tangata ata mai. Ngā luenga le tangata o iai le poto ma le whaauta ma mau. Ua wha malo whaafutai. Malo le ngā lulue, malo le tauatai. Malo le whaatotoa. Whaafutai le whainga malo, e latu i laua whionga ni minsta, ma le mamalo le mta ngā luenga. Whaafutai atu i laua whionga le whaipule o le tātou i tu malo. Ai te nane, le pūlenga ma le komiti mamalu. Whaafutai atu i tō whama mao, te mao le tātou nu, te mao le i tu malo. La o tō whaafato ina lea. O le utanga la loto lea. O le ata mai mai lea tua. Sa o tō swala o pule ma. Whetūtō na e ai i manatu malangona. Sa o tō wanga ngā lue fwoi ma le whaauta. Uta ma le sila sila ma mao. Wale nei wha moe moe. Mo se manuia. O le ngata o le tū malo o le tātu o tunu. O ainga fwoi. No mai ka le sia. O le whainga ata mai lea. O le uta lea le poto e whita lai. E whi nau masa ili malo. Wasi manuia o Samoa. Mo ata e au. Ia mwha manuia le atua le nei wha moe moe tāua. Ma ia wha fo i pelo na vi inga le nei aso. E wha wawau. Sa sau noa fo i le minister o tina matamaitai a tina e o awhio anga maanga whesua tai. A fionga laki la mosi tenesio e tusao le aunga o le aso manona wha moe moe. Pa malo at fo i le tu malo i whilwhilinga o sui o le whanu wha wailea o wa amata o na tino mai alato o ngā ruenga. Tato mori mawina se amatanga fau. I le whātou tonunga wa tina e o tato a inga mo tato nuo. Lea o wa whina ngalo le tato malo o se avenga tato te tau soa whatas. Walafo atu ai le whātou tuanga i tato nuu malalawhanga. E whaia tonu ma whilwhilinga e awala i la tau sui o tau fia i le whonu whawai. O le autu o tato moonga, o le tuli o le whamuri o atu, ai leo le lawa manu. O le seu o le matato anga, ai leo le seu ta whiri o le na. O le tulinga o se tato ai, e manui ai tangata maa inga uma o le tu malo. O lau tatalo, ia au mai le tau whātua tuanga i le taitai whono manana komiti, tau mua ai le tātou waa, ina ia wholau ma le whātua tua. O le mautau awe le tātou malo e tai mua ai le tātou whaulanga i le neipaya inga, o le tangi i lima ma whātua tua mo se lumana i manuia. Laua whionga le taitai whono o masui o le whono whawai, tātou whapena na whai. Ona ua tala whea ngai fo i lea malu i tau o le whea ngai o Samoa masuinga o le lalulangi. Ia whamanuia le atua
I whaamaite ma fuafuanga o le atupunga mai le nei mauta. Ia vea o se lau mua e tau lai mai iai so stangata o le tu malo o lo mana o mia sefe so sohangi. O se lau mua e fola le tō whama whetalainga e lufi tu sai wha manu ianga mo tangata ma inga o le tu malo. Se lau mua e le whaaitu au, e le whailonga tangata, ai o se lau mua e si o mia i le alofa, pei o le alofa muti vale o le atua o tato mori mauina i temi uma. O le tala o le ngaluenga sa whafongaina le susunga i a sala le latarangi, i le whaatupeina atoa o le nei polo keti, mau ili mai ai nisi o vaenga sa whaanganga mo le whaamoemoe. Sa sila ma le totoa le taitaifono ma le komiti i se whanua e whaamautu wai le ofisa o le tatou tū malo. E iai a fio anga sa tuu mai le lango i le sa ilinga o se whanua ma se fale e whao ngā e le tū malo. Ana au tasi le finangalo le taitaifono ma le komiti whai tū malo. E talia le fale a onga tuai o le a onga tūlanga lua mo taa. E whaale leia mo le ofisa. E whao ngaina se vaenga o le whanua ma potu a onga e tolu o le ofisa o whai a onga, ofisa o le pule a onga ma le fale tusi. I lalo o le whaamal malunga a lii ma whai pule o le afio anga nei o mo taa. I le aso sfulu tasi o Iulai tau sang nei na aloa ia ai i se saini ngā lima. O li im fai pule mo taa, ma le taitaifono, komiti fai tū malo. Le wha matu umai o se vaenga o le whanua, ma le fale a onga, mo le ofisa o le tū malo. Sa whae unga whanoina fōi e le komiti, se mea lofa, mo le afio anga o mo taa. E wha awhetai ai, le whesoasoani, ma le lango mai, i le tatu i tū malo. Le whesoasoani e lima awhetala i le tausanga. O le ata o le ngaluenga i to tonu interior work, i ona tōtonga uma ma lona vaivaina i potu sa tūsia lea le IPA Limited Engineering and Management Consultants. E whawhetaia le awhionga, ia le ataua i skoki punivalu o le sui o le komiti. O ia lea o iaile to mai whaapitoa mo le ngaluenga. Sa taumawhai lava le nei tū malo la o whionga le Minsta e muli taia le taiala na tuuina mai le whaongaina tatau o le whesoasoani. Ai ia le lei ma mata ngō fie le ofisa e au tō waa mai ai le paia o le tū malo. E tolu kampani sa tau ofo mai le ngaluenga. Ai na au tasi taitaifono ma le paia le komiti. E tuuina atu le ngaluenga le New Era Construction la tō te whaia le ngaluenga mo le tolu vaiaso. E iai suinga o le ngaluenga sa whatinoino. Ona o le tūlanga whale tonu o nisi vaenga o le whale ua tuai tele. O lea sa whaupopoai le isi vaiaso e tasi. A tuai le wha vaiaso o le ngaluenga. Ai tū maulava le tau o le ngaluenga. I laso se fulo au kuso, lua afe luas fulmalua, na tuuina alo ia mai ai ki o le ofisa. I a ao le taitaifono ma le komiti ua mae ato tonu o le ofisa. Ai sa tau wha ngā solo lava ngā luenga i fafo, pei o le te wina o le pulu tele nei ua a wā waia e le tise. Vali ina o le fale nei ma fale, ma fale leia atili tūlanga o le whanua. O le nanga luenga sa ngafa lava ma le komiti ma le ofisa. O le tau au whaai o le ngā luenga i tutonu o le ofisa, interior work, se lau ma le tasi afe, tolu se lau, walus fulua tala, ma le luas fusene. O le tau ngā luenga whaatinoina mo fafo, exterior work, lima afe, fitu se lau, fitus ful fitu tala. O le whatotonga ina o le ofisa, laptop, kesi, nofoa, lau fono, e luas ful whaafe, lima se lau, luas ful wiva tala. Na tū whaatasi ai leo leo whainga o le tau o le tato ngā luenga ma le tato ofisa, se lau tolus ful tasi afe, ono se lau valus ful valu tala, ma le luas ful sene. Se lau tolus ful tasi afe, ono se lau valus ful valu, ma le luas ful sene. O le tupe totoe mai le luas se lau afe, e onos ful valu afe, tolus se lau ful tasi tala, ma le valus ful sene. O lea tupe, ua whaasoso eina i tutongi o le au whainga luenga o le ofisa,
Alaungi o komiti Faamisionare o pili o le ofisa pe o le moli, o le vai, ma le telefoni, o le pili o le suatusi, me alofa mo le whaongaina o le whanua nei le afioanga o motaa ma isi ta. O le awhai o le awhai ma vai ma limo le nei polo keti, po o le angalului le ofisa le itu malo, sa saunoa le susunga le whaile o tusi i hawhane whaso, masai e whapea ai o ua filfilia, e mai nuu ta itasio le itu malo, dea na fili ta itu o lua mai i le nuu, ma ua mai ai loiloi na uma matu ina mai le ta ifono o le polo keti, a fionga le na tai Victor Tamapua, o le whamaoninga o le angalului nei i le ofisa le itu malo. O le tofia ina o ofisa to atolu. Sa nafa lava ma le ofisa o tina matamaitai. O nuu maafia o anga, ma anga fsautai. Ma o sui la nei, fa molmole komiti se isoso mai luma a taulo suafa ia tu la ifo ia iloa uma il mamalo le o le a ofia ua poto mai. Songa tai fono, o lo se e ai nei, le tofi fai pule, o le itu malo, le natai, Victor Tamapua. Sui tai fono, ulu lalata, Richardson, Samuelu, o le sui mai bayala. O le fai lautusi, ia o au nei, o whane whaaso, mai le awhia o anga o vai vastai. O le teu tupe po le teu o loa o le tu malo. O sala, le lata, mawili, rankin, o le sui mai vai vaseuta. Tui a tanga Harry Potter, Mereane Punimata, o sui ia mai moata. Kalameli au mua, whaatasi ai ma le sui tai fono ia ulu lata, o sui ia o vaiala. Lei a taua iskuki punibalu, te mukisa tua tangaloa, o sui ia o le awhia anga o le vili. Poe lilo lawina, ma le sunga le teu tupe sa la le lata mawili o sui ia mai vai vaseuta. April Brown, i loa pae anoa, sui fai ngata ia o le tu malo, o sui ia mai to o matangi. Iakopo Faliu, soli nuu tonga tuki Laban, ia o sui ia mai le awhia anga o vaipuna. Tu manuvao Timoteo Whawangali, o loo malanga, o loo i Australia i taimni, ia mau, o sui ia mai le awhia anga o vai vastai. O sui to atolu o le ofisa o le anga lulue ai to tonu mo le o tātou i tū malo. O le executive officer, o moe toto au o le vao Naomi Sapolu. O le sui mai vaiala. Seve Ruta to Whaeono, o le project officer, ia o le sui mai moata. Makeri li anga lino, o le assistant officer, o le sui mai moata. O ofisa to atolu ia, o le abae ma lima ia ilo tato i tū malo. Whaatasi ma le. Patu mawina pia le nganga o le whawhitai i le atua, i ana whamaunianga i lunga o lana whanau ma Samoa a toa. Ai mai se le whai ngā malo ma na taita inga i a Samoa. Taptai le kitiona, walau Samoa taulongolong. Sa whātau no ina se whanutanga whaale tausanga lona se whulumaletasi ale au whai unite ale kampani o pūlenga o le whaputunga tupe te u whaafai ngā luenga o mawainga tausia Samoa e whaasonga masoala o pulei o lātou manatu e alai awala whaateke na losi i whaanei ona pō. Se atoanga le neo le ripoti mai a tapu tailo kiti ona.
Sa whaataunuina se whonutanga whale tausanga lona se fulu ma le tasi, a whai uniti le kampani o pūlenga o le whaaputu ngā tupe te whaawhainga luenga o mawaenga tausia Samoa, e whaasoa masoala o pule ai o lato manatu, e alai awala whaate konolosi whaanei o na pō. E toa tele sui whai uniti sa awai i le whonutanga, ma o nisi o sui sa awai ma whaasoa mai o lato manatu, i le whonutanga e alai awala whaate konolosi whaanei o na pō, lea sa tu watu tawalamanga mo le whonutanga. E se laulua se furuiva sui whai uniti sa awai i nei whonutanga, ma o nei sui e umia le whase furulua miliona uniti al whaaputu ngā tupe, lona wina a whaapasene e lima se furutasi lea whai o uniti e pūlea e nei sui awai. O mata uputa wana whaatala nuaina i le whonutanga, o leiloiloina lea o li poti whaale tausanga, al whaaputu ngā tupe, lea na maea i lea sotolu se fulu o yuni lua whelua se furutasi. Na sau noa le tausi mawaenga e whaala wiloa, au whai uniti le tāua o le tutu atasi o le tausi mawaenga, o le aunga o tiute wha tausi mawaenga o le wha mauti noa lea, o lo o malu puipuia te ngā tupe a sui whai uniti, o le isi mata whaioi o le tausi mawaenga o le mata itu wina lea o whai unga whaia le pūlenga, i se e lene te wha whainga luenga. Ia whai ma le mauti noa, ia tue maua mai ai nisi wha amanianga mo au whai uniti. Na tue wha manatu fo i le tausi mawaenga, le tāua tele o la tiuti whai, i le wa aia ma le tuto a ngā luenga wha atino a le kampani o pūlenga. Masata utino le tausi mawaenga, na muri tai, pe wha ataua inga ma li poti i aia inga ma tai ala. Masali ai fo ni awala wha a la tua na tūla i mai i lea vaitaimi. Na soso ai ma le saunuanga au tū, lea na saunua ai lea whionga le minister au tupe, a muri pola ana rosa a le muri o, ma o lana saunuanga mua fo i lea talu na ia tau abea le tofinga minister au tupe, lea e au fia ai ma le kampani o pūlenga o le whaaputu ngā tupe, te whaawhainga luenga o mawaenga tausia Samoa. Na saunua le minister i le taiala mo le lumana i manubia o Samoa, lua whelua tasi ma le lua whelua lua, ma le lua whelua lima ma le lua whelua onu, lea na whaalawi lua e le tātou malo i le amatanga le tausanga nei, e taita ia ai a tina e mo tātou matamao ainga, mo le isi whātausanga. O whanano ta inga le tātou malo ina ia whaaleleia, mauna ia le tamao ainga e manu iai tangata uma, o le ala lea o le whaamuamua ai o le taiala mo le lumana i manuia o Samoa, lea tina e ino tātou tangata nuu, a le lei lea tina e o tātou ainga, e a ngai i luma tātou nuu ma e kālesia, ma whaawawai, na si itia ala manuia mo Samoa atoa. Ai olo o fuafua e whaatau nuu le whonutanga whaale tausanga mo le tausanga whaale tupe lua whelua se fululua i le masina o November le tausanga nei, pei o na masani ai. O le whaputu ngā tupe te whaawhainga nuenga o mawaenga tausia Samoa, o se whaputu ngā tupe tuma oti e pūle e le au whai niti, ma watu wina atu le whaatua tuanga i le kampani tau mawaenga tausi, e wa aia ma tausia uma na aseta. O le anawa whaanga whisota i le whaputu ngā tupe, o le manubia lea o tangata uma. Ia saunia ni awala whai ngofie matau ngofie, e teu whaawhainga luenga ai se leni a so se tangata nu u Samoa. Ai o le anawa whaapisi nisi. Ia au sia ne tupe whaasili mo wana au whai uniti, mai ana teu ngā tupe ua mai a o na ilo atoa. Taptailo ki tiona, mo lau Samoa taulungu. E ui wa toi fo i Samoa i le tūlanga sa masani ai, o le toi ai sa ma wawao le Komiti Faamisionare, ai o lo tu alalo mai pea le matanga luenga le soifua malo noina, ia tausisia pea le pui ngā lau tele, o se wa ainga le nei le tūlanga wa iei le wha maisi o tātou watu nuu. E ui na ua toi fo i Samoa i le tūlanga sa masani ai, ua tala ia fo i tua oi wha awao malo, o le toi iei fo i le tele o wawao sa tātou iai, e lo whaatino ina pea le matafa i oi le matanga luenga o le soifua malo loina, le tu ina mai ripoti i le tūlanga, o iei le wha mai i tutono si o tātou watu nuu, ai le ngata i lea, o le tu alalo ale matanga luenga, ina ia wha amalo sia pea puipuinga mo tangata lau tele, o wha amania mai le matanga luenga o le soifua malo loina, mai wha maunga o le fitu waso, tu sa leo le tasi le vai aso, ta onua sfulfa i la dou ua wha mawina, ua pesia le sia ma le Komiti Faamisionare, te tonu Samoa mai le lua i le awauli o le aso sfulmarfa au kuso, anga i atu i le lua i le awauli, na so lua sfulmare tasi o au kuso, ma ua si itia ai le au fai o e wa afia i le wha mai,
le se fulu lima fe fitu se lau ono se fulu male fitu. Mai le nei whainu mera, se fulu lima fe lima se lau iwa se fulu valu. La tau mai le mamalu lau tele le atu nuu, wa wha mawina wa pesia. Mai se lau ono se fulu male iwa le au whaio i la tau namalanga mai i totono Samoa. Wa afie le wha mai talu mai le masino mati, lua fe lua se fulu male lua. Toa walu lo whata otolia, mole taimine le mauta ngasi moto otua. E toi tu alalo atu ai bea ma wha amanatu atu bea ne mamalo le atu nuu. Wha mole i a tau sisia bea whautuanga, mai le soifua malo loina e tu ina atu i taimi uma. Le whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. O lea whaisi na tātou mālolonga pupuu, mo nisi o tātou whaasalalanga whaapisinisi, o na toi taliu mai lea mo na ngangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Le youth debate ole nei tausanga po le whaafina ngai le vau tupulanga talabou o le afina mai ai le pulenga whangaloa ma le pulenga le pata po ai o le a sola ma le sampini ole nei tausanga awa ne e misia ua mawhai ona awina atu ona o le langalanga mahalosi mai le company le set Ofisa o whainga palota Samoa na rento ma le matanga luenga o le soifua maloloina i le vaenga o le whaatawaina o le suasusu o tina. Keep watching on TV2. E tāua le tāpena pena masauni i teimi o mala whaala nā tura i teimi uma. O ta iala mo le mautinoa le malapuipuia ma le saunga le mua tau mawha i teimi uma. Vaenga mua. E tāua le fufuru mamaori mo tangata o lo o te pena ina tau mawha. Fufuru mamari ma pea umau na whaunga ina le whale le tāua. Ia mamā masaunga le muno o whanga. Ma mea whaitino o lo o whaunga e ngā sese i tau mawha peo naifi. Lau papatipi mea ai ma apa o lo o tewi nai tau mawha. Ia mauti noa le molu pui o mea tau mawha mai ni seti whaalafua e pei o lango. Monga mai si e whiawea ia si a mai a fia ili soifua maloloina. Vaenga lua. Ia whaamvena le li tau mawha e pei o ano manufasi. Ma tau mawha e maua mai le sangi maisi. Whapuna le li tau mawha e pei o supo maisi. Ia siri atu le fitse furu tikiri le vevela. Whaongare fua vevela pe a whai o iai. Ia whaavevela le li tau mawha vela ia mauti noa. Ua pepe uma si a mai a fia ili soifua maloloina. Vaenga tolu. E le fautuaina le toe teo tau mawha o mono whaavela i sino whanga vevela i tutonu o le lua i tu la pesi atu. Ia teo tau mawha o mono whaavela i le pusaisa. Whaavela le li tau mawha o mono whaavela au le i laulawina mo tau mawhitanga. Aua le tua tau mawha i se taimi umi i le pusaisa. Ia vavea na whao ngā mea tu aisa. Vaenga whao ngā vai whaapuna masua vai whaamamai ngā se tau mawha. Fulu mama fuala auto mafamata mafuala waina foi sua mo ngā senga. Aua le whao ngā ina tau mafawa umale asue mutaile au ngā. Moni si whamtalanga whapso taile matanga luenga le sui fua maloloina le telefoni ono walu tasi o. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, today the Waimaunga No. 2 constituency officially opened its district committee centre. Your Samoa Taulogologo was also there to witness this event. The Waimaunga No. 2 electoral constituency
opened their district committee center today and was attended by the Minister of Women, Community and Social Development, Honorable Leotalaki Lamosi Tenesio, the Member of Parliament of the district Lenai Victor Tamapua, the guests and the district representatives and residents to witness the event. This new center started in January this year according to Salani Lata ranking at a cost of 101,382 tala and 20 sini for interior work, and the cost of exterior work is 5,777 tala. The cost for the furniture is 24,529 tala. So the total altogether for the cost of this project 131,688 tala and 20 sini. The return money or the exchange from this 200,000 for the project 68,311 and 80 seni, and it will help for the committee's pay and allowance, also the peers of the office, and to ensure inclusive participation by all villages within Waimaunga 2. The committee selected includes 2 members from each villages in the district to play part in the selected committee. The number of representatives serving in the committee is calculated on the number of respective voters. Once a district has set up office and appointed a council, the Ministry of Women and Community and Social Development will inspect the setup before processing the release of 1 million tala for individual village-based projects to proceed. Of the 18 districts who have signed, 8 were from Savai and 10 from Upolu. The funding governments of 1 million tala district development projects will be available from Ministry of Women, Community and Social Development, 63,679 4,030 million tala budget request for the upcoming new fiscal year. The overall aim for this program is to inspire social harmony and inclusive growth for Samoa through district development utilizing our community capacities, natural resources and environment. The government focus is aligned to the key strategic area 1 of the pathway for the development of Samoa. Subtitle Kitiona for your TV2 News. The Unit Trust of Samoa convened its 11th annual general meeting for unit holders. Members attended to share and discuss their ideas through modern technology. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. The Unit Trust of Samoa convened its 11th annual general meeting for unit holders. Members attended to share and discuss their ideas through modern technology. 129 unit holders holding up to 42 million units, representing 51% of total units registered, participated in the annual general meeting. The main item of the agenda was the discussion of the UTA's annual report for financial year ending 30 of June 2021. The trustees made their remarks during their meeting and highlighted the critical aspects of their independence role. Their core responsibility is to ensure that the unit's holder funds are secure and investment decisions are in line with upholders' best interests to earn optimal returns. The trustees reiterated the importance of their role and stated that all the work carried by UTA's Management Limited was in accordance with relevant legislations and guidelines, and emphasized that no insider trading occurred during the period. The keynote address was delivered by Honorable Minister of Finance Mulipola Anarosa Ale Mulio. This was her first inaugural keynote address since taking on the role as the Minister of Finance and the Unit Trust of Samoa Management Limited. She spoke about the first pathway for the development of Samoa, financial year 2021 and 2022 to financial year 2025 to 2026 that was developed by the government to guide its socio-economic developments over the next 4 years. The government's aspiration is to nurture growth that benefits all of our people. Hence, the main priority of this pathway for the development of Samoa is human development. When our families are well developed, our villages and churches will progress, and therefore our country as whole will continue to cultivate positive growth. One of the reasons why UTAS was set up is to provide opportunities for all Samoans to invest their funds for better returns. Returns from UTAS have been capitalized by some unit holders to inject more resources to their existing businesses or develop new business interests, which was contributed to the development and the economy of Samoa.
Taptale Kitiona for your TV2 News. Even though life in Samoa is now back to how it was, and even the reopening of our borders, the Ministry of Health is still urging the public to take heed with public health advice. Here is a latest situational report for COVID-19 in our community. Even though our borders are now reopened, life is now back to how it was, but that never stops the continuous role of the Ministry of Health with providing latest situational report of COVID-19 for our community. The latest 7-day rolling average report on the status of the COVID-19 in Samoa from the Ministry of Health confirmed 64 positive cases registered over the last 7 days, commencing from 2 p.m. of the 14th August 2022 to 2 p.m. 21st August 2022, taking the cumulative number of COVID-19 positive cases to 15,767. Of this number, 15,598 are community cases and 169 are border cases. Since March 2020, currently there are 8 cases in managed isolation at Matoto Hospital and none at the intensive care unit. We continue to implore the public to please remain vigilant and adhere to public health advice from time to time. Lefan and Isikone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Malafa ingali nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi mo moli whaaftaitele pulengo le suavai mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu e tele le afiafi tō whaasoifua. Tama, e ei se meo whale tonu lau pili. Aia, o ke lele o makau pili masinga nge.